issuances and ordinances. So on relevant laws, there are laws on what the terminal should have, no? In terms of space, in terms of facilities. May ara man memorandas and circulars such as executive orders nga ga-ensure nga dapat may mga business permits, may mga occupancy permits, may mga fire safety permits, may mga mga health permits sa mga restaurants dira. And may ara man ordinances such as CCTV ordinance and all that. So ang katungdanan sa terminals has evolved through the years, no? I've asked some operators, nagumpisa ganin ako nung kinahanglan man lang open space. May open space nga pwede parkingan ang mga jeepney sa muna kag buses, terminal ka na, no? Dayon gulpi lang may nagtuluhaw na kalan-an, tuluhaw na nga ano nga mga kinahanglan atupan. Pero right now it's really mandated by law. Ano itsura sang CR mo, ano itsura sang lugar mo, pila ka palungkuan arada, pila ka atop, sementado ba or hindi, lighted ba or hindi. Lalo na may local ordinances pa on CCTV, on safety, on traffic. So gabalata, no? And that's why basis in ginawa man lang ko, but ultimately being franchise holder, it's given the privilege to operate a terminal. They have no choice but to ensure delivery of basic facilities and services sa atong pumuluyo. On the aspect of cleanliness, hindi bala sakop niya sa ilang mandato. Sakop gid, no? Both in not only in mandate but common sense, no? Like terminal ina. Hindi dapat gapabaya kada may mga receptacles for garbage and more may gatinlo, especially ang CR, no? Iti I've always advocated nga first step na pasulod sa city na eh. So kung alin ka sa mga neighboring towns or other regions or may mga biyahe naman sa mga Manila, nga buses pa kadto di, pag naog nila sa terminal, it should leave a good impression for the city. The same way if they leave the terminal. So cleanliness is important. What's your take, Councilor, sa kaso sa buong terminal? Kay ang issue sa buong sa kahigko bisang binubuyo nga terminal, pinapatuto ni Councilor aakap sa mga kooperatiba o sa mga drivers nga nagatinet dira. Mabasol ni sa management sa mga drivers or ilagi niya dapat responsibilidad niya magsunod? Mas kainchindi sila sang demarcation. Kung terminal gid kung ang space or area is within the terminal space, dapat ang terminal operator ang in charge, no? As far as the cooperatives or transport cooperatives, balaan ko may banda nga garenta sang space nga parkingan nila. So kung ilaya rental, legally ila man na space to clean. But who will remind them for that, because this is a private place? Hindi man dapat ang city kundi ang terminal operator. Pareho bala kung ikaw gapa boarding house, pwede bala na nga gapa-board ka pero hindi nakita mo nagidig ko, hindi mo pagsawayon, tudlo mo lang ya sa naga-board. Kung sawayon mo, kay ikaw may responsibility. Kag when it is evaluated, you as manager owner should be responsible for that. May show cause kagapon discuss kiti may harap man reprimand with notice to comply si LTFRB, may harap man sa consolidated special permit there was a show cause order issued February. So mohon. So may harap mga immediate, may harap man so pang more or less go pala yung findings, although mas extensive pag ganyan ang ka board kay ang basis ng LTFRB gin-incorporate man sa standards, gina-check some board, but there are others gina-check some board like on the city health side, on the OBO side, and on the business BPL side. So mga business permits, mga health permits are still being ginalantaw, gina-check up sa aton pero albeit parehong findings more or less. Consider sa show cause pili ka picture. Sino?